Chapter 12, Biotechnology and its application. Nowadays, biotechnology plays a very important role in many aspects of biology and extensively used the available technology for the benefit of mankind. We will discuss most of the areas of the applications of biotechnology. It essentially deals with industrial scale production of biopharmaceuticals and biologicals using genetically modified microbes, fungi, plants, and animals. The application of biotechnology include therapeutics, diagnostics, genetically modified crops for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment, and energy production. So most of the things we know. Bioremediation means some pollution has been done to the water or air or soil system. By using the modified bacteria, genetically modified bacteria, we can minimize the load of the pollutants that present in the environment. By using the special bacteria to metabolize the residual compound of waste that damages the environment, so thereby minimizing the impact on the environment. Say for example, oil spill. So the crude oil may be spilled in the ocean. Say the superbug, a modified bacteria that degrades the oil spill that present on the sea. It support large marine flora, okay, like a coral restoration and all. So three critical research areas of biotechnology are providing the best catalyst in the form of improved organism, usually a microbe or pure enzyme, creating optimal conditions through engineering for a catalyst to act on, downstreaming processing technologies to purify the protein or organic compound. So in 12.1, we will focus on the biotechnological application in agriculture. The three options are agrochemical based agriculture, organic agriculture, and the third one, genetically engineered crop based agriculture. So the green revolution. In the green revolution, we are able to grow our own crops in the available land for the growing population. So under the leadership of our renowned scientist Dr. Swaminathan, we have achieved the green revolution and we have achieved the self-sustainability on our food security. So increasing yields of the improved varieties of crop and better management practices and usage of agrochemicals like fertilizers and pesticides. So these are all the help to obtain the food security that helps in the green revolution. And the extensive use of these chemical fertilizers and pesticides gradually affected our environment. And the agrochemicals, they are very expensive. So to minimize the load of the production cost of agriculture products and also to reduce the impact on the environment, so some genetically modified organisms are modified, okay, they are used in the agriculture. Say the the applications of these genetically modified the organisms, that where we can use them in if the genetically modified crops, they are more tolerant to abiotic stresses like cold, drought, salt and heat.
reduced reliance on chemical pesticides like pest-resistant crops, help to reduce post-harvest losses, increased efficiency of mineral usage by plants, so thereby maintaining the fertility of soil. ಅಂದರೆ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫುಡ್. Say for example, golden rice, which is loaded with the beta carotene, so which is a very precursor for the synthesis of vitamin A in the most of the developed countries. So most of the children, they are lacking this vitamin A that may result in the night blindness. So most of the people use the rice as a major food. So if we loaded the nutrients to the rice, so that we can reach the maximum number of the consumers, especially the children. And the genetically modified organisms create tailor-made plants. That means we are creating the plants that are mainly for the supply of alternative sources to industries in the form of starch, fuels and pharmaceuticals. The crops that have been designed for the industrial scale in that way. Okay. So biotechnology ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಶೀತಯುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರ್ತಾ 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 ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅಂಥ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಗಿಡಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಂಥ ಭೂಮಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಹೀಟು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋವಂಥ ಕಡೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಲ್ಲ, ಅಂತ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಅಂಥ ಒಂದು ಹೀಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಯಾವುದು ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರನ್ ಆಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಲಮೂಲಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆದರೆ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫರ್ದರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 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 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಯಾವುದಂದರೆ BT ಕಾಟನ್. BT ಕಾಟನ್ ಈಸ್ ಎನ್ genetically modified plant. It's a transgenic plant that contains the bacterial gene in the plant. See, at the genetical level, all the molecules are same. So we can allow the bacterial gene to function in the plant genome. So that is a very beautiful technology of this biotechnology applications. Okay. Some of the application of biotechnology in agriculture that you will study in detail are production of pest-resistant plant, which could decrease the amount of pesticides used. BT toxin is produced by a bacterium called Bacillus thuringiensis. ಅದನ್ನು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ BT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರಿಂಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾವು BT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರಿಂಜೆನಿಸಿಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ BT ಟಾಕ್ಸಿನ್. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. BT ಟಾಕ್ಸಿನ್. ದಿಸ್ BT ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಜೀನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ಲೋನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅಂಡ್
been expressed in plants to provide resistance to insects. ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಜೀನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ದ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್. ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟು ಕೆಪಬಿಲಿಟಿನ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಇನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ created a biopesticides. Example are BT cotton, BT corn, rice, tomato, potato and soybean. So how this is produced is a little bit of a complicated process. Some strains of Bacillus thuringiensis produce proteins that kill certain insects such as leptopterans. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಬಡ್ ವರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಆರ್ಮಿ ವರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲೋಪ್ಟೆರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ದುಂಬಿ ಜಾತಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಡೈಪ್ಟೆರಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಫ್ಲೈಸ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕಿಟೋ. ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜೆನಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೋತ್. ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವು ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ of growth they produce the crystal. These crystal contain a toxic insecticidal protein. This is called as a crystal, okay, Bt toxin, crystal protein. So that once it is produced in bacteria, exists in inactive protoxins, inactive form ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ when this toxin got ingested into the insect, ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ನಾಳದಲ್ಲಿ, ಅನ್ನನಾಳದಲ್ಲಿ it is converted into active form of toxin due to alkaline pH of the gut. ಅದರ ಗಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕಲೈನ್ pH ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲೈಸ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ನ ಏನಿರುತ್ತೆ BT ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನ ಕರಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಟಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗಿದಾಗ ದ ಟಾಕ್ಸಿನ್, ದ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್. ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ binds to the midgut epithelial cells. ಆ ಮಿಡ್ಗಟ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪೋರ್ಸ್, ತೂತ ಮಾಡಾಕತ್ತೆ. So that results in immunological response that causes cell swells and lysis and eventually cause death of the insect. ಆವಾಗ ಅದು ಏನು ಅನ್ನನಾಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಊಟ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ದಿ ಫುಡ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಡೈಸ್. ಓಕೆ.